electricity in 5 minutes. Good morning everyone, this is Lokesh. Today we are going to discuss about electricity, one of the most important chapter for board examinations class 10 and 11. The topics we are going to discuss now is what is charge and what is potential difference, what is current, what is power, and what is resistance and resistors in series and resistors in parallel. What is charge? A charge is nothing but a basic property of electron. See here, a charge is nothing but basic property of electron. For example, the basic property of humans is, say, let us say, is to eat, or some animals is to eat. Similarly, any electrons or any protons, any subatomic particles have some charge, so it is a basic property of them, right? So electric charge is a basic property of electrons, protons and other subatomic particles. Either they may be positive or they may be negative, but electrons are negatively charged while protons are positively charged. Okay, things that are negatively charged are attracted towards the positively charged. That's the nature, right? If any for example, let us say there is only one electron, so then charge is equal to Q is equal to 1 electron. If there are 2 electrons, then Q is equal to 2e. If there are 3 electrons, then Q is equal to 3e. Likewise, if there are n electrons, the total charge present in the body is equal to n into e. Okay, simple ga cheppalante manaki oka body lo oka electron undanko, the total charge present in the body endante 1 electron. Ade body lo 2 electrons unnai ankondi, total charge ఎంత ఉందంటే 2 electrons ఉందని చెప్తాం. అదే బాడీలో 3 ఉంటే 3 electrons. అలా కాకుండా ఒక బాడీలో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో టోటల్ చార్జ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ ఏం చెప్తాం మనము, n ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం, n ఇంటూ e. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, దట్స్ ఇట్. అసలు ఈ ఛార్జ్ అంటే ఏంది, అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఛార్జ్? ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ మన ఛార్జ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాము, అయితే ఎందుకు వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది, ప్రోటాన్స్కి ఎందుకు ఛార్జ్ వస్తుంది? వై దిస్ ఛార్జ్ ఇస్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్? బికాస్ every body in the universe, like when we go into deeper level, we'll have atoms and molecules. Every atom has some free electrons. Free electrons are nothing but electrons which reside in an atom's outer shell as valence electrons. By the name itself, they are very free to move and they can be easily plucked off when they are so when we put any other body which can attract that atom, so those electrons are easily dragged away from from their own shell, right? Free electrons reside in an atom's outer shell as valence electrons and are easily plucked off and carried around when acted upon by outside force. So they can be easily plucked off. And the law of conservation of electric charge, it says that you can never create a net electric charge. Instead, charge can only move from one place to other. Means we cannot create charge by any other force. Charge is present inside the body and it will move or it will transfer from one place to other place, but it is not created by any human activity, right? Where you can see the daily life examples of charge is, so if you have a comb and if you put in front of those small paper particles, it will attract, the paper particles are easily attracted by that comb, because let us say the comb has negative charge and the paper has both positive and negative. The positive charge of paper is being attracted to the negative charge of the comb. So that's what it is clearly explained in the picture here. So మన దగ్గర ఒక దువ్వెన ఉందనుకోండి, ఈ దువ్వెన కానీ మనం నీట్గా ఒక రబ్ చేసి ఒక చిన్న చిన్న పేపర్స్ కానీ పెట్టామంటే ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా మనకి దువ్వెనకు వచ్చి అతుక్కుంటాయి అనమాట. ఎందుకు? ఈ దువ్వెన అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఆ పేపర్స్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్. అఫ్కోర్స్ పేపర్స్కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి అనుకోండి, ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో యూనివర్సల్ లా ప్రకారం మనకు పాజిటివ్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఈ దువ్వెనకి ఈ స్మాల్ పార్టికల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఛార్జ్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఎందుకు? ఛార్జ్ ఉంటేనే కదా మనకి నెగిటివ్ పాజిటివ్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎందుకు ఉంటాయి? ఛార్జ్ ఉంటేనే కదా. సో కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ మనం క్లియర్గా ఏం చెప్పచ్చు, ఎస్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఛార్జ్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో ఆ విధంగా అనమాట. అయితే మనం 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే టోటల్ ఛార్జ్ 1e అని చెప్పాం. ఆ 1e వాల్యూ ఎంత? ఎలక్ట్రాన్స్గా చెప్పకూడదు మనం. ఛార్జ్ అంటే Q = 1e 2e అని చెప్తున్నాం కదా. ఆ 1e వాల్యూ ఎంత అంటే charge of a single electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Remember, charge is expressed in coulombs, not in electrons. Okay,
ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఛార్జ్ వస్తుంది. అయితే ఛార్జ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ కూలమ్స్. 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఛార్జ్ క్యారీ చేస్తుందంటే 1.6 into 10⁻⁻19 కూలమ్స్. సో ఛార్జ్ క్యారీడ్ బై సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 into 10⁻⁻19 కూలమ్స్. ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్, కాబట్టి ముందర మనకి మైనస్ సింబల్ ఉందన్నమాట. ఓకే, నౌ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బాడీ ఉందనుకోండి. ఈ బాడీలో మనకి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, 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 ఇలాంటి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో టోటల్ charge present in this body, total charge present in this body is equal to E plus E plus E plus E plus E and so on. That means total charge Q is equal to Ne. Total charge Q is equal to Ne. And మనకేం తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత 1.6 into 10⁻⁻19 కూలమ్స్. 1 ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ అంటే 1.6 into 10⁻⁻19 కూలమ్స్. అలా కాకుండా మనకి టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 1 అనుకుందాం. ఓకే, టోటల్ ఛార్జ్ 1 అనుకుంటే అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత అవుతాయి మనకి, n is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n is equal to 6.2 into 10⁻18 వస్తుంది అనమాట అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే, 6.2 into 10⁻18 అంటే ఒక ఛార్జ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలన్నమాట. ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ we require 6.2 into 10⁻18 electrons. That's what it is mentioned here, right? The number of electrons in 1 negative coulomb of charge is equal to 6.24 into 10⁻18, right? Now see మనకి ఛార్జ్ ఉందనుకోండి, సో అది దాన్ని ఏమంటామంటే మనం కండక్టర్ అంటాం. అదే ఛార్జ్ లేకుండా కూడా కొన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్. సో వుడ్ని మనం ఎంత రబ్ చేసినా ఎలా చేసినా కూడా దాని ఛార్జ్ అనేది ప్రజెంట్ కాదనమాట, ఎందుకంటే బై ఇట్స్ నేచర్. సో వుడ్ కెనాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వుడ్. అండ్ వుడ్డే కాదు, ఇలాంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ బై ద కామన్ నేమ్ నోన్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్. ఓకే, ఇన్సులేటర్. కండక్టర్స్ లెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ఇన్ ద సాలిడ్. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. If there are free electrons, then only current will pass. That means free electrons are responsible for the passage of current. If there are no free electrons, then those type of materials are known as insulators. Because in insulators, even though electrons are present, they hold the free electrons tightly. In fact, there is no free electrons, right? They hold the electrons tightly, so they will not let them free. So if there are no free electrons, then how will current pass? Because free electrons are responsible for the charge and charge is responsible for the current, passage of current, right? So ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చండి. సో కాపర్ కండక్టర్ will conduct electricity, but wood is an insulator, will not conduct electricity since there are no free electrons in these insulators. అయితే there are some methods of charging. So we have approximately some 3 methods: charging by contact, charging by polarization, charging by induction. How charging means, what is meant by charging here? Charging means what we do in our daily life is cell phone charging, laptop charging, like we have some charging devices. We all know what is charging means. Charging means introducing some free electrons into the battery of a cell phone or laptop. Introducing some free electrons, then only current will pass. So then only it will work. అయితే ఈ ఛార్జింగ్ ఎలా చేస్తామంటే there are several methods of charging. The first method is charging by contact. ఇక్కడ చూసామంటే ఒక ఫుల్లీ పాజిటివ్ బాడీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్లీ పాజిటివ్ బాడీ అండ్ దిస్ బాడీ ఈస్ both positive and negative. This body consists of only positive electrons, that is protons, and this body consists of both protons and electrons. Charging by contact means if these two bodies are made into contact, the negative electrons of this body are transferred to this body, because it contains only positive, it contains only positive, but it contains positive and negative. To maintain balance, the negative electrons of this body will transfer to this body, thus maintaining equilibrium, and both will act like same. Okay, ఇక్కడ చూసుకున్నామంటే now here itself we will see the flow of electrons from this body to this body in this direction. Okay, in this direction
flow of electrons are taking place from this direction to this direction, from this body to this body, thus maintaining to maintain equilibrium, right. Now one more thing is charging by polarization. Charging by polarization means this is a negative body, or this body consists of both positive and negative electrons. Here only it is a body containing only positive electrons or protons. When the negative electrons are brought nearby to the positive protons, then automatically there will be a transfer of charge. Okay, అంటే ఒక నెగిటివ్ బాడీని మనము పాజిటివ్ బాడీ దగ్గర తీసుకొని వచ్చామనుకోండి, కాంటాక్ట్ లేకున్నా కూడా ఇక్కడ ఏమంటే ఒక ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా మనకి అక్కడ చార్జ్ అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇదే విధంగా మనకి దీన్ని ఏమంటామంటే మనము ఛార్జింగ్ బై పోలరైజేషన్. ఇదే విధంగా మనకి ఛార్జింగ్ బై ఇండక్షన్. ఓకే, ఛార్జింగ్ బై ఇండక్షన్. గ్రౌండింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీలో ఎక్సెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది అనుకోండి, electrons in అనుకోండి. ఒక బాడీలో if a body consists of excess of electrons, then if you put that body in the earth is a big positive body, so it will attract number of electrons, right? Earth is a big positive body. Earth అనేది మనకి హోల్ ఒక పెద్ద బాడీ which contains lots of positive ions, that means protons. సో ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సెస్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఎర్త్లోకి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎర్త్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడతో మనము ఛార్జింగ్ గురించి కంప్లీట్గా చదువుకున్నాం అనమాట. ఓకే, ఛార్జింగ్ అంటే ఏంది ఓవరాల్గా మనకి ద బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఎ ప్రోటాన్ ఆర్ ఎనీ సబాటమిక్ పార్టికల్. ఒక ప్రోటాన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఉండే ఛార్జ్ని ఏమంటామంటే మనము వాటి యొక్క ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే ఛార్జ్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఛార్జే మనకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు ఛార్జ్ వల్ల కరెంట్ పాస్ అవుతుంది? అసలు ఛార్జ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. Okay, now what are free electrons means? Free electrons are electrons which present in the outermost shell of any atom. Okay, so because of free electrons then only charge will produce, and charge is indirectly responsible for the passage of current. Okay, so we have discussed 4 methods: charging by contact, charging by polarization, and charging by induction. Now what is Coulomb's law? Now what is Coulomb's law? Coulomb's law states that the magnitude of electrostatic force, the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to distance between them, square of the distance between them. That means em cheptunna ante force is oka 2 charges or 2 bodies madhya charge force ela untundante directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. And directly proportional to product, inversely proportional to inverse ante 1 by inversely proportional to square of the distance between them. So adi man r anukundam anukondi. So em cheptunadu, this F, the electrostatic force, is directly proportional to product, and this F, electrostatic force, is inversely proportional to square of the distance between them. Okay, so the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to product of charges, inversely proportional to square of distance between them. So yeah, you can see clear image here. F is equal to, when we remove proportionality, we have to put some constant. That is known as Coulomb's constant. Constant K. So F is equal to K into Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 are the product of two charges, and R is the distance of square of the distance between the charges. Okay, and the total force is given by F is equal to K into Q1 Q2 by R square. And we have certain value for Coulomb's constant. K is equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. Now what is 1 nanometer? Nanometer means 1 into 10 power minus 9 meters. So we will express our distance in the nanometer, since the distance is very small between two బాడీస్ ఆర్ 2 చార్జెస్. మనకి ఒక ఆటంలో, ఒక మాలిక్యూల్లో, ఒక ఆటంలో మనకి 2 ఛార్జ్ ఉంటాయి. ఆ ఛార్జ్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మనకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము నానోమీటర్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, దెన్ అయితే మనం ఏం చెప్తున్నాము,
F is equal to some k into q1 q2 by r square కదా. q1 అంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ వన్ బాడీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఛార్జు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుందాం, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఆ క్యూ వాల్యూ 1.6 into 10 - 19. q2 ఏంది ఛార్జ్ ఆఫ్ అనదర్ బాడీ. ఆ బాడీలో కూడా మనము ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుంటే దాని ఛార్జ్ కూడా ఎంత అవుతుంది మనకి, అది కూడా 1.6 into 10 - 19 coulombs. సో q1 1.6 into 10 - 19, q2 1.6 into 10 - 19. r ఎగ్జాక్ట్గా 1 నానోమీటర్ అనుకుందాం. సో ఇఫ్ r ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 నానోమీటర్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు మనం అన్ని వాల్యూస్ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వీను ఆల్రెడీ k వాల్యూ మనకి తెలుసు. అప్పుడు f వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into 10 - 9, 9 into 10 - 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలమ్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సారీ, కూలమ్ మనకి k వాల్యూ వచ్చి ఇంత వస్తుంది, f వాల్యూ వచ్చి 2.3 into 10 - 10 న్యూటన్స్. ఓకే, f వాల్యూ వచ్చి 2.3 into 10 - 10. సో ఇదేమంటే k వాల్యూ, ఇది k వాల్యూ, ఇది k వాల్యూ. సో q1 వాల్యూ ఇది 1.6 into 10 - 19, q2 వాల్యూ కూడా సేమ్ 1.6 into 10 - 19, r వాల్యూ 1 నానోమీటర్, k వాల్యూగా 9 into 10 - 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే f వాల్యూ వచ్చి 2.3 into 10 - 10 న్యూటన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, now we will discuss some interesting facts. Right, we will discuss some interesting facts. సో ఏంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనుకుంటే, ఎలక్ట్రాన్స్ వర్ నాట్ నోన్ అట్ ద టైమ్ వెన్ ద ఫెనామినన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్ డిస్కవర్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వాస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఫ్లో ఆఫ్ ది పాజిటివ్ చార్జెస్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, వాస్ టేకెన్ టు బి ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. మనకేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బాడీ ఉందనుకుందాం, ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ ఉందనుకున్నాం, ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్ ఇది ఒక నెగిటివ్ టర్మినల్ అనుకుంటే మనకి ఈ కరెంట్ ముందుగానే డిస్కవర్ చేశాడు, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి అప్పటికి తెలియదన్నమాట. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కునే ముందే మనకి ఈ కరెంట్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి కానీ తెలుసుకున్నారనమాట. అప్పుడు ఏమనుకున్నారు, కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళడం, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఛార్జ్ ఇక్కడికి వెళ్ళడం అనమాట. సో ఛార్జ్ ఇలా వెళ్ళడం. సో దీన్ని ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళు ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాం కదా, సో కరెంట్ కూడా మనకి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నారు అనమాట. కరెంట్ కూడా మనకి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నారు అనమాట. ఎందుకు అనుకున్నారు, అప్పటికి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తెలియవు కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమనుకున్నారంటే పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అనుకున్నారు అనమాట. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమనుకున్నారు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అనుకున్నారు. ఎందుకు, అప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకున్నారు. అప్పుడు కరెంట్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఓహో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఫ్లో అవుతుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్లో అవడం వల్ల మనకి కరెంట్ వస్తుంది అనుకున్నారు అప్పుడు. కానీ బట్ ఆఫ్టర్ ద డిస్కవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మళ్ళీ తర్వాత కనుక్కున్నప్పుడు ఏమైందంటే కరెంట్ ఈస్ మెయిన్లీ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ వెళ్తాయి, నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తాయి. సో అక్కడ ఏమంటే మనకి కొంచెం క్వైట్ ఆపోజిట్ వచ్చిందనమాట. కానీ కన్వెన్షనల్గా మనం కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తుంది అనుకుంటే పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అనుకుంటాం. ఓకేనా, కన్వెన్షనల్గా కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పాస్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. రైట్, యా, ఇంతసేపు కరెంట్ అనుకున్నాం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంది, వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ద గివెన్ వైర్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఎ గివెన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎంత టైంలో ఎన్ని అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాస్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఎంత టైంలో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే పాస్ అవుతున్నాయి, దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఏ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం కరెంట్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై క్యూ బై టీ. సింపుల్గా మనం I ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ, ఛార్జ్ పాసింగ్ ఓవర్ ఏ గివెన్ టైమ్, ఛార్జ్ పాసింగ్ ఓవర్ ఏ గివెన్ టైమ్. ఓకే, సో ఫర్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ మనం ఏమనుకోవచ్చు, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. సో జనరల్గా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ. ఫర్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అయితే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. అయితే కరెంట్ ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎందుకు ఫ్లో అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్లో అంటున్నాం కదా, అసలు కరెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనం ఏం చదువుకున్నాము, ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పాసింగ్ త్రూ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మనము ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటున్నాం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది, అసలు ఛార్జ్ ఎందుకు ఫ్లో అవ్వాలి, వెరీ గుడ్ డౌట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు వాటర్ ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది, వాటర్ అనేది నేరుగా ఉంటే ఫ్లో అవుతుందా, నో. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పాయింట్, ఇక్కడ లోయెస్ట్ పాయింట్. అంటే వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా
ఫ్రమ్ హై టు లో. వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి హై టు లో ఇలా ఉంటే మనకేమొస్తుంది, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎక్కడ కానీ మనకి వాటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి హైయెస్ట్ పాయింట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అసలు హైయెస్ట్ పాయింట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ లేకుండా రెండు ఒకటే అనుకోండి, అసలు వాటర్ ఫ్లో కాదు. హారిజాంటల్గా ఉందనుకోండి, వాటర్ విల్ నెవర్ ఫ్లో, రైట్. వాటర్ ఫ్లో అంటే ఏమన్నా మనకి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉండాలన్నమాట. ఏం ఎనర్జీ డిఫరెన్స్? డేటమ్ ఎనర్జీ. అంటే ఒక పాయింట్ హైగా ఉండాలి, ఇంకో పాయింట్ లోగా ఉండాలి, అప్పుడు మనకి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అంటే దెర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్. దెర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఆర్ డేటమ్ డిఫరెన్స్, డేటమ్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే మనకి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఫ్లో అవ్వాలంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? నౌ ఐ జస్ట్ ఆస్క్ సింపుల్ క్వశ్చన్, వాట్ మేక్స్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ టు ఫ్లో? ఓకే, మనం వాటర్లో ఫ్లో అవుతుంది మనకు తెలుసు, కానీ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్ల అయితే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, కానీ కరెంట్ ఫ్లో కాదు కదా, ఐ మీన్ ఛార్జ్ ఫ్లో కాదు కదా. ఛార్జ్ ఫ్లో అంటే దెర్ షుడ్ బి సమ్ అదర్ డిఫరెన్స్, and that difference is known as potential difference. That difference is known as potential difference. I'll repeat once again. Yeah, see this. Let us consider the analogy of flow of water. Water in a perfectly horizontal tube does not flow, right? మనకి హారిజాంటల్ ఎగ్జాక్ట్గా హారిజాంటల్ ఉందనుకోండి, వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా? ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా? ఫ్లో కాదు. ఎందుకు? ఎగ్జాక్ట్లీ హారిజాంటల్ ట్యూబ్ ఉంటే వాటర్ ఫ్లో కాదు. సిమిలర్లీ ఛార్జ్ డు నాట్ ఫ్లో. ఎలా అయితే మనకి హారిజాంటల్ బాడీలో వాటర్ ఫ్లో కాదో, అదేవిధంగా ఒక వైర్ కానీ, ఒక కాపర్ వైర్ కానీ, ఇంకేదైనా కండక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఛార్జ్ ఫ్లో కాదు. ఎందుకు ఛార్జ్ ఫ్లో కాదు? ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతుంది? వాటర్ ఎందుకైతే ఫ్లో అవుతుందో ఛార్జ్ కూడా అందువల్లే ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అయితే వాటర్ ఎందువల్ల ఫ్లో అవుతుంది చూసుకుందాం. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ఇఫ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఎ ట్యాంక్ అట్ హైయర్ లెవెల్. ఒక ఎండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాంక్ అనుకుందాం, ఒక ఎండ్ హైయర్, ఇక్కడ పైప్ పెట్టాము, అదే పైప్ మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, అదే పైప్ మనం కింద కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక పాయింట్ ఏమో హైలో ఉంది, ఇంకో పాయింట్ లోలో ఉందన్నమాట. ఇది ఏ, ఇది బి అనుకుంటే, ఒక పాయింట్ హైలో ఉంది, ఇంకో పాయింట్ లోలో ఉందన్నమాట. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ డిఫరెన్స్, దెర్ ఇస్ అ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్యూబ్, దెన్ వాటర్ ఫ్లోస్. ఓకే, అంటే ఒక పాయింట్ హైలో ఉండి ఇంకో పాయింట్ లోలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్లే వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్లే మనకి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నౌ అలాంటి డిఫరెన్సే ఒకటి ఉందన్నమాట. ఫర్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ ఎ కండక్టింగ్ వైర్, ది ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్. వాటర్ ప్రెషర్ అయితే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ అయితే ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అదే ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ ఇంకో పేరు ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో వాటర్ ఫ్లో అవ్వాలంటే, వాటర్ ఫ్లో జరగాలంటే దేర్ షుడ్ బి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్, ఆర్ దేర్ షుడ్ బి వాటర్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్. అదేవిధంగా ఛార్జ్ ఫ్లో కావాలంటే దేర్ షుడ్ బి డిఫరెన్స్, బట్ దట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్, which is ultimately known as potential difference. ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే మనకి ఛార్జ్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ టర్మినల్ టు అనదర్ టర్మినల్. యా, see here, the difference of potential may be produced by battery. అయితే మనకి ఈ వాటర్లో అయితే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ మనకి ఒక పాయింట్ హైగా పెట్టచ్చు, ఇంకో పాయింట్ లోగా పెట్టచ్చు. సో ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. వన్స్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయితే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే మనము ఇది మన చేతిలో పని, అంతే కదా. ఒక పైప్ని ఒక ఎండ్ పైకి పెట్టుకొని ఒక ఎండ్ కిందకి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. కానీ బ్యాటరీలో చేయలేం కదా. బ్యాటరీలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఒకటేగా ఉంటాయి కదా. సో బ్యాటరీలో అయితే పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి. కానీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఛార్జ్? ఎలా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే ఆ బ్యాటరీలో ఉండే కెమికల్ వల్ల అనమాట. ఓకే, ఆ కెమికల్ చేసే వర్క్ వల్ల మనకి
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, వాటర్ అయితే మనకి పైన ఒక పాయింట్ కింద ఒక పాయింట్ పెట్టినప్పుడు డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ ఫ్లో జరుగుతుంది అనమాట, వాటర్ ఫ్లో జరుగుతుంది. కానీ బ్యాటరీలో అయితే అలా లేదు కదా, రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది. కానీ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి అంటే లోపల ఉండే ఒక కెమికల్, ఈ కెమికల్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్, దిస్ కెమికల్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కానీ క్రియేట్ అయిందంటే ఇంకా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఈజీగా ఫ్లో అవుతాయి అనమాట. ఓకే, అదే చెప్తాను ఇక్కడ. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ మే బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై బ్యాటరీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ సెల్స్. The chemical actions here, the chemical action within a cell generates the potential difference. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals. When the cell is connected to a connecting circuit, the potential difference sets the charge into motion and produces a current. Okay na? ఆ సెల్ కానీ మనకి కనెక్ట్ చేసినామంటే అప్పుడు మనకి ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమొస్తుందంటే ఛార్జ్ని మూమెంట్ చేస్తుంది అనమాట, అప్పుడు మనకి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఇక్కడ చూస్తాం. సో 1.5 volts డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ బ్యాటరీలో ఉన్న కెమికల్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే 1.5 volts పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసేంత కెపాసిటీ ఉందన్నమాట. అంటే ఈ బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చి 1.5 volts. సో అలా కాకుండా ఈ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్